Welcome, Stier mensen. It is a week of the naked tot and met the 9 till the 15th. Okay, dames en heren. Some sort of a new start dat Leo en Ram wil gaat niet lukken. Mensen recognize what Leo en Ram have gedaan. Mensen krijgen inzicht over jullie stiermensen had geholpen Leo en Ram door de verbruiken van data en informatie dat was niet van ze. Mensen nou krijgen inzicht omdat een tweeling nou geeft op heel veel data en informatie en recognize a foul play dat ik kreeg of gedaan. Some sort of a balancing van some sort of a contractual overeenkomst. Mensen recognize dat een ramman had niet de waarheid gesproken en mensen hebben deze ramman gepakt. Okay? Dus in deze week is het touwe moment voor een Ram en een Leo. Sommige van jullie stiermensen komen in aanraking met deze mensen. En daardoor komt some sort of a problematic situatie voor jullie stiermensen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize a boodschappenman now recognize what the conflicts was over. A boodschappenman now recognize dat mensen gebruiken zijn naam, zijn moedernaam en zijn ex-vrouwennaam om iets te doen dat was niet door het boek. Mensen, jullie stiermensen gebruiken de zwaarde van de waarheid tegen een tweeling en maken om some sort of a einde. Mensen recognize that there was some sort of a geheimhouding that was on the gang en jullie stier samen met de tweeling hebben iets gedaan dat was niet door het boek. En daardoor mensen hebben nou recognize de geheim that jullie stier had creëerd tegen een steenbok person. Dus stiermensen, het is een situatie, stiermensen dat het collaboreren met een ram. Mensen nou recognize dat deze ram had niet waarheid niet gesproken. Mensen krijgen inzicht en recognize een onheerlijk spelletje. Ik zie heel veel liefde. Wordt gestuurd omdat jullie stiermensen nou recognize dat een ram had de waarheid niet gesproken. Een problematieke situatie in het verleden is nou even boven water gekomen en heel veel mensen probeer liefde aan jullie stier te geven, omdat mensen recognize dat jullie stier was gewoon gebracht in een situatie doordat een ramman had niet de waarheid gesproken. Alle de geheimhouding dat mensen had tegen een steenbok person, deze person heeft ze ook gedraaid aan iedereen en recognize dat mensen had zoveel geheim en had niet de waarheid gesproken. Dus hier zie je dat een boodschappenman nou recognize how zeer deceptive a situatie was en gebruikt de zwaarde van de waarheid om jullie stier en een tweeling een eind te maken aan some sort of a oneerlijk spelletje dat was creëerd. En maakt man gebruiken of iemand in een corporation gebruikt de zwaarde van de waarheid tegen jullie rammensen en een tweeling dat creëert some sort of a problematic situatie. Problemen is in the house with some sort of a contractual overeenkomst dat een ramman en een crave hebben. Mensen recognize dat deze contractual overeenkomst dat een ramman en een crave hebben, deze ramman have de waarheid niet gesproken. A huge success come up voor jullie stiermensen tegen een ramman. Een ramman krijgt geen nieuw start omdat mensen in authority, and this is really the boss, en mensen in authority recognize dat een ramman had een heleboel geheim en creëert heel veel chaos. And at eind is here. Dus jullie stiermensen, deze ramman, wordt je grootste vijand, omdat mensen recognize dat deze ramman had niet de waarheid gesproken. Dus hier, problematic situatie voor deze ramman en een touwe moment voor een Leo. A hind is here voor een Leo. Er is geen meer, de mensen recognize dat deze Leo had niet de waarheid gesproken. En mensen recognize dat jullie stiermensen hadden een Leo geholpen in het verleden. Mensen now recognized that there was some sort of an oneerlijk spelletje van de energy van the devil. The devil is here. And as jullie stier recognize, this is a major week voor jullie stier. Omdat jullie stier hebben mee te maken met geheim dat de ramman had samen met de kreven.
De energie van de dove laten zien dat een ramvrouw had een heleboel geheim en haar tweeling nou recognize wat een ramvrouw heeft gedaan. En this create some sort of a kwestie voor een Scorpion man. Omdat mensen recognize dat deze Scorpion man is connected met een tweeling. En dat brengt some sort of a successful moment voor jullie stier. Omdat jullie stier nou come out of a problematic situatie. En ik zie nou dat een Scorpion of een visman is nou in groot problemen. Omdat ze is nou van op de hoogte en recognize what the conflict was over. De geheim is zoiets als een Stenbock-vrouw sprak en used de zware van de waarheid. En beëindigt some sort of a network dat een ramman heeft creëerd. Mensen recognize dat een ramman uit de waarheid niet gesproken. Mensen recognize hoe devious en zeer deceptive als ramman is en was. En mensen hebben nou inzicht en recognize dat een ramman was niet goed bezig en heeft creëerd heleboel illusion. Met mensen en mensen is nou van op de hoogte en krijgt inzicht en recognize dat de ramman was niet goed bezig. Dus een ram person wordt ontslagen. Een ram person, deze ram person, wie is deze ram person, wordt ontslagen. Een eind is hier voor een ramvrouw. En jullie stier gaat recognize dat deze ramvrouw en een ramman was niet goed bezig. En hij had geliegen en bedriegen en had je in heel veel problematieke situaties binnengekregen. Een eind voor een ramman en jullie stier come out of some sort of a problematic situatie. Een tweeling nou is blij dat die have een ramvrouw gepakt. Een tweeling nou recognize dat een ramvrouw had gespeeld als spelletje. Informatie is nou even boven water gekomen en mensen krijgen inzicht en recognize hoezeer deceptive een groep van mensen waren. Conflict is nou over en heel veel van jullie sprak op en spreek de waarheid en stand stevig in je schoenen en recognize hoezeer deceptive een groep van mensen was en wat deze mensen heeft gedaan. Ik wens jullie een fijne week. Namaste. Tot volgende keer.